First of all, thank you very much to give me the opportunity to have some contact and talk about this power electronics applications. Previously, we have worked on a lot of research, is probably to say, about these research projects. Today, I will share some research applications on power electronics regarding not only my research field but also all over the world situations. Obviously, I'm sharing my screen to share some slides. Uh, Unfortunately, it's not sharing. Uh, Extreme sorry. I think this is not permitting me to share my slides. I would appreciate to check once, please. Hello, Mr. Akash. Can you hear me? Yeah, I can hear Yeah, it. yeah, Unfortunately, this is not permitting me to share my slides. So that's the so thing. I'm we, facing difficulty. yeah, we have given the host control, and okay, I am making a host of the meeting. I hope that will solve the problem. Okay, okay, I think you can present now. Can you see my screen right now, please? Yeah, we can. Hi, We can. sir. Hello, excuse Sir, me. if you wish, sir, you can also conduct the seminar informally, like বাংলাতে চাইলেও কিন্তু বলা যাবে। No worries. টপিকটা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হয়তো নালে হয়ে যাবে, বাংলায় বললে হয়তো স্টুডেন্টরা ক্যাচ আপ ভালোভাবেই করতে পারবে। তো যেটা স্যার আপনি প্রেফার করেন আর কি। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করতেছি বাংলাতেও কন্ট্যাক্ট করার জন্য। আপনি যেটাতে কমফোর্টেবল ফিল করেন, ইংলিশ বাংলা দুইটা মিক্স করে বললেই হয়তোবা। No worries. Thank you very much for this opportunity. Today we'll discuss about the power electronics application in modern technologies. Power electronics applications in renewable energy sources and specifically for the electric vehicles. It are extremely and tremendously working in all over the world. We all know, and specifically for power electronics applications, we'll share these problem statements, some introduction, its diagrams, the history of this power electronics, classification, some disciplines, its application specifically for the battery management system, and its conclusion. In all over the world, currently, the power plant efficiency is only 56%. It's quite low compared to the current situation. আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গাতে পাওয়ার ডিমান্ড দেখতে পাই, স্পেসিফিক্যালি in our South Asian sectors. Additionally, in all over the world, above 2 million megawatt coal power generation will be totally shut down by 2030. অর্থাৎ 2030 এর মধ্যে above 2 million coal power generation shut down হয়ে যাবে. It is already announced globally. Herewith, above 100 gigawatt nuclear power generation will be shut down by 2035. But the global environment has already announced by net zero carbon emission by 2050. So it means কোথাও কোনো কার্বন এমিশন থাকবে না, আমাদের ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সপোর্ট থাকবে, পাওয়ার জেনারেশন থাকবে, বাট কোনো কোল থাকবে না। অর্থাৎ নেট জিরো কার্বন এমিশন ইজ ওয়ান অফ দ্য কি টপিক ফর অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। In here, we have got a solution in power electronics. If we can increase the 4% improvement of power electronic devices, all of these difficulties can be covered. অর্থাৎ only 4% পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসে যদি ইমপ্রুভমেন্ট করা যায়, সোসাইটির সমস্ত ইলেকট্রিক পাওয়ার ডিমান্ড ফুলফিল করা সম্ভব। But what is power electronics in this perspective? Power electronics devices mainly
ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি কনভার্ট করে থাকে এবং এটা বিভিন্ন প্রকার ক্যাপাসিটরস, রেজিস্টরস, ইন্ডাক্টরস অ্যান্ড ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস দ্বারা তৈরি হয়ে থাকে। Usually it controls the flow of power. It means from watt to kilowatt, kilowatt to megawatt or gigawatt. Even একটা gigawatt power কেও এটা ওয়াটে কনভার্ট করতে পারে। It controls and monitors the quality of the power. Additionally, ভোল্টেজ অ্যান্ড কারেন্ট একটা নির্দিষ্ট লোডের ক্ষেত্রে অপটিমাল সিচুয়েশনে প্রোভাইড করে থাকে। অর্থাৎ একটা লোড যেন কোনোভাবেই শর্ট সার্কিট না হতে পারে এবং থান্ডারিং বা কোনো সিচুয়েশনে যেন ফেল না করতে পারে। পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস এই পার্সপেক্টিভে কনসিডার করে থাকে যেন এটা ফ্রুটফুলি এক্সিকিউট করতে পারে। One of the most common diagram for power electronic devices is the power electronic conversion blackboard. If we see in case of the electrical power input to power electronic output, power electronic converters electrical input কে ইনপুট হিসেবে নিয়ে তা কন্ট্রোল করে থাকে পাওয়ার ইলেকট্রনিক আউটপুটে কনভার্ট করার জন্য। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ সি দিস ভ্যাস্ট ইলেকট্রনিক সেক্টরস, সোর্স অফ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার্স, তার নির্দিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ফর এক্সাম্পল ভোল্টেজ অফ কারেন্টকে পাওয়ার ইলেকট্রনিক কনভার্টস মাধ্যমে লোডে প্রোভাইড করে থাকে। In case of this controller, it takes the feedback from the load and converts it into the specific signal to the power electronic converters. Power electronic converters a নির্দিষ্ট স্পেসিফাইড সিগন্যাল অনুযায়ী তার পার্টিকুলার সিগন্যালকে প্রোভাইড করে যেন কোনোভাবে শর্ট সার্কিট অর কন্টিনিউয়াস ড্যামেজ না হতে পারে। If you see one of this one-line diagram of this power electronic converters, it consists of one of the chopping switch or CHS. Chopping switchটা সিগন্যালকে একটা নির্দিষ্ট লেভেল অনুযায়ী প্রোভাইড করে, অর্থাৎ সাপ্লাই ভোল্টেজকে লোড ভোল্টেজে প্রোভাইড করার জন্য যে রকম রিকোয়ারমেন্ট ঠিক ওইভাবেই প্রোভাইড করতে পারে এবং এটা ওয়ান লাইন সেক্টর ডায়োডের মাধ্যমে প্রোভাইড করে। If we check the history of these power electronic devices, it first started around 100 years ago. In the last 1 century ago, these power electronic devices first initialized. But on the next 50 years, it means around 1957, thyristor was first invented. In that case, only the thyristor was used for your power electronic sectors to provide the electrical short power. But in the next 3 decades, almost 1980, power MOSFET thyristors was used. In the last 2 decades, we can also see these power electronic devices, specifically this power MOSFET and thyristors. So it means in here, you can use your 3-phase device. Initially, it was used for first phase, then it got for second phase, and in the last 1 decade, we are using for the 3 phases power electronic sectors. In this perspective, this power electronic device ke কয়েকটা ভাগে ক্লাসিফাই করা হয়েছে। For instance, AC input to DC output, DC to DC output, DC to AC output, and AC to AC output. Now, one of the common question why we are using this DC to DC output or AC to AC input or output, specifically for renewable energy sources, for example, in wind turbine sectors, their AC outputs is not qualified. Or in case of battery sectors, the DC outputs is not in the prerequisite situation. এই সমস্ত ডিসি এবং এসি আউটপুটকে একটা নির্দিষ্ট লেভেলে নিয়ে আসার জন্য আমাদের ডিসি আউটপুট অর এসি আউটপুটের ক্ষেত্রে পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস ইউজ করা হয়ে থাকে। If we check the other disciplines in case of power electronic devices, it is also involved in different kinds of power systems, signal processing, electromagnetic sectors, and so on. Even this in the mid section, this power electronic reliability, it specifically and straightforwardly involves with control and monitoring sectors all of the quality research papers. So the design and verification প্রত্যেকটা পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ক্ষেত্রে ইনভলভ হয়ে থাকে। আমরা যদি একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখে থাকি, which we will see this application, what type of application usually power electronic device ক্ষেত্রে ইউজ হয়।
So one of the key most application for power electronics devices is power system. If we check from this image, these renewable energy sources are straightforwardly involved with the power electronic converters. In here, a filter is used, as we say, for AC to AC or DC to DC sectors. It sends the power to the PCC or point of common connection with the grid sectors. But previously, we also mentioned that a controller is used that it gets the feedback from the grid sectors. অর্থাৎ কন্ট্রোলার গ্রিড থেকে একটা ফিডব্যাক ইউজ করে থাকে যা পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসকে সিগন্যাল প্রোভাইড করে যেন একটা নির্দিষ্ট লেভেলের ক্ষেত্রে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স কনভার্টার্স তার সমস্ত পাওয়ারকে লেভেলের ঊর্ধ্বতন ক্ষেত্রে না প্রোভাইড করে। Another most important application for power electronic device is electric vehicle. All over the world, this electric vehicle is very known anywhere. Even আমরা অস্ট্রেলিয়াতে এখন সর্বক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ভেহিকেলটাই বেশি প্রচলন দেখা যাচ্ছে। In USA already around 2000 fuel station has been installed for this electric vehicle for charging sectors. In Canada, above 1000 fuel stations have been installed for electric vehicles to charge or discharge. But the main problem is its battery management system. As we said, battery management sector main heart electronic device. Power electronics device যদি improve না করতে পারে কোনোভাবেই ইলেকট্রিক ভেহিকেল or power system renewable energy source improve এর ক্ষেত্রে efficiency 50% to only 60%. So few years ago, just 2 years ago, MD Liton Hussain, Doctor, he is also another co-author of this project. We worked on this state of charge estimation. But the first question is, what is state of charge? The state of charge is the ratio of current capacity of a battery to the nominal capacity of the battery. Usually, in case of for iPhone, any type of battery, Android, mobile, any sectors, state of charge 0% means empty charge battery, and 100% state of charge means full charge battery. But in practically, if we see above 80% state of charge of a battery, it becomes overdischarge situation, and below the 40% state of charge, it becomes deeper depth of discharge. So it means we need a proper control system so that it can avoid any type of mismatching or charging discharging sectors. আমরা যদি একটা ব্যাটারি সেলগুলোকে দেখতে পাই, this right sector cell charging এর ক্ষেত্রে it becomes overcharging, and this left cell it becomes deeper depth of discharge. It means without a proper control system, it will go for overcharging or deeper depth of discharging. In this situation, যদি continuously overcharging and discharging হইতে থাকে, battery becomes heater, and the owner needs to pay more and more money. That's why we experimented in the laboratory what is the current situation of this battery state of charge system perspectives. If we see in this here, a PV battery integrated system has been installed. The DSpace or digital signal processing and control engineering for electrical and electronic engineering sectors, power electronic device has been used 1104. DSpace 1104 signal can relay through the sensor provide করে। সেন্সর তার নির্দিষ্ট রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী সিমুলিংকে প্রোভাইড করে যেন অসিলোস্কোপে তার সমস্ত সিগন্যালকে পিভি শো করতে পারে। If we see the control signal of this total lab sectors, we see, as we said, MATLAB environment tool কোড জেনারেট করে যা সিমুলিং প্রোভাইড করতে থাকে। সিমুলিংকের মডেল ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং কন্ট্রোল টেলস 1104 বোর্ডকে তার রিসিভড সিগন্যালকে অ্যানালাইজ করে এবং প্রোভাইড করে, এবং ডিসপ্লেস পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইস প্রোটোটাইপের টার্গেট অনুযায়ী পাওয়ার ইলেকট্রনিক লেভেলকে অ্যানালাইজ করে এবং সিমুলিং মডেলকে কমান্ড করে যেন তা লেভেল অনুযায়ী ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ করে থাকে। We also got some fruitful outcome in here. As we said, the battery management system, we at first we got the AC voltage
for the AC voltage density. If we see in the right side for this particular AC sectors, we can see 244 50 hertz pure AC sine. So our laboratory environment or the situation of this lab or the project was fruitfully succeed. Another outcome, modified AC voltage. আমাদের প্রত্যেকের হাতের অ্যান্ড্রয়েড or আইফোন বা পাওয়ার ইলেকট্রনিক ডিভাইসে শর্টলি ইন ল্যাপটপস তারা কখনোই পিওর সাইন ইউজ করে না, অর্থাৎ লো পাওয়ার ডিভাইস তাদের লেভেলগুলোকে ফ্রুটফুলি সাকসিড করার জন্য মডিফাইড এসি ভোল্টেজ ইউজ করে থাকে। This modified AC voltage was again compared with the simulated model, and if you see the simulated model and the experimental model was nearly same almost. One of our another objective was the battery lifetime improvement. We also got a fruitful battery lifetime improvement compared to these conventional sectors. If we see in the red line or the blue line, obviously আমাদের proposed battery lifetime for battery management system successfully increased course compared to the conventional sectors. Initially, both levels were same, 7 ampere hour. Both lithium ion battery was used. But in charging and discharging after few seconds, the proposed model got the fruitful success compared to the conventional success. If we check the advantage of this battery management system, if we can control it properly, we can easily control our charging discharging of our battery, our iPhone or Android or any type of electronic device, our power management system, our cell protection, maximum minimum voltage, anything can be controlled easily. If we see from this conclusion, one of the most conclusion of is power conversion with high efficiency and minimal losses. So power electronic device obviously effective হইতে হবে, highly এবং মিনিমাল লস হইতে হবে, অর্থাৎ পাওয়ার লস যেন obviously মিনিমাম থাকে. As we firstly another say, our carbon emission reduced by to 2050. It means if you see this figure initially, the renewable energy sector was minimum sectors, but around 2020, I mean just 2 years back, our renewable energy sector has been increased tremendously. So by 2030, it will get 100% power generation in case of renewable energy sectors. So non-renewable energy sectors will be removed and we'll get the renewable energy sector's power generation. So there is no alternative of this power electronics conversion. And this power electronic devices has the ability to fill up all of the demand of these power affordable sectors. And as I said, we have completed a few projects. If you can see this one, this is one of our research projects. Currently, we are working on this IoT-aided SCADA system. All of these projects are done by power electronic devices. We also worked on the power laser sectors with the power electronic devices. As we said, LTT1121 and the power drivers, these power electronic devices are successfully published in the research papers. And if we see this MATLAB Simulink on DSpace real-time project, we published it in the reputed journals and got very high efficiency and good citation from here. You can also see from different types of projects from different sectors, but I strongly suggest you to check the new published research papers by following your current requirements. And thank you everyone. I hope you got your some courses and knowledge. I'm happy to fill up any type of comments and courses. That's all. Thank you. I want to humbly thank you, sir, for your sharing your expertise and knowledge in the field. Does anyone have any question from the audience?
So your valuable contributions and insights have made this seminar a success, and we are honored to have you as our resource person. And we have prepared a certificate of appreciation for your valuable time and effort that you have given behind us. So can we? So we will mail you the certificate now. So we will mail you this certificate from the Department of Tripoli and ULAB. Thank you once again. I would like to thank all of the participants too for joining this seminar. And thank you once again, sir. And I have a request from you. Like, can we have a photo with you, like with all the participants? Sajbhai, can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you please repeat kindly? We're taking a photo session now. Is that okay for you? No worries. Please continue. Okay. So hopefully we'll have more opportunities to collaborate with you in the future. No worries. I have shared my email address and contact details. Please feel free to contact with me anytime. Thank you so much, sir. Thank you. এখানে দাঁড়ালে হয় না এখানে দাঁড়ালে স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে স্যার সবাই আসেন সবাই সবাই একটু দাঁড়াই একটু বেশি এদিকে বেশি It is what I hope. Brother Atik, can you stop the recording?